gibt Notizen, die sind in der Livestream-Gruppe zu haben. And we want to look at this topic about that we are being sent to the world. Und wir möchten dieses Thema anschauen, dass wir zur Welt gesandt werden. And what it means and incorporates. Und was das bedeutet und was es auch beinhaltet. Okay. And with that I mean here in our time when we are sent. Und damit meine ich hier in dieser Zeit hier, wo wir hier gesandt werden. Okay. So let's remind ourselves in the first quote. So, lasst uns in diese erste Zitat in den Notizen lesen zur Erinnerung. It's Early Writings 54. Frühschriften 54. About these two companies before the throne. Über diese zwei Banden, die vor dem Thron sind. Okay. So let's read this. Brother Mark, you want to read this for please? I saw a throne, and on it sat the Father and the Son. I gazed on Jesus' countenance and admired his lovely person. The Father's person I could not behold, for a cloud of glorious light covered him. I asked Jesus if his Father had a form like himself. He said he had, but I could not behold it. For, said he, if you should once behold the glory of his person, you would cease to exist. Before the throne I saw the Advent people, the church and the world. I saw two companies. One bowed down before the throne, deeply interested, while the other stood uninterested and careless. Those who were bowed before the throne would offer up their prayers and look to Jesus. Then he would look to his Father and appear to be pleading with him. A light would come from the Father to the Son, and from the Son to the praying company. Then I saw an exceeding bright light come from the Father to the Son, and from the Son it waved over the people before the throne. But few would receive this great light. Many came out from under it and immediately resisted it. Others were careless and did not cherish the light, and it moved off from them. Some cherished it and went and bowed down with the little praying company. This company all received the light and rejoiced in it, and their countenances shone with its glory. Yes. Okay. So we understand that this vision takes place in here, right? Wir verstehen, dass diese Vision findet hierin statt. Because as the word says, it commences with a midnight cry. Denn Ellen White sagt, dass das fing an mit der Mitternachtsruf. And also it carries us further, but it starts here. Okay. Also es trägt uns weiter, aber es beginnt hier. So and we understand the light comes here and the exceeding bright is here. Und wir verstehen, dass das Licht kommt hier und das äußerst helles Licht hier. Okay. And what are the two groups that are before the throne? Und was sind diese zwei Gruppen, die vor dem Thron sind? The church and the world. Die Gemeinde und die Welt. Okay. So and they're called the Advent people, right? Und die werden das Adventvolk genannt. And who of those received the light? Und wer von diesen erhielten das Licht? The praying company. Yes. So the church, right? Also die Gemeinde, also Which die is betende the- Schar. Little praying company. Diese kleine betende Schar sind. Okay. And they also all receive the exceeding bright light, right? Aber alle erhalten das äußerst No, helles they Licht. all of the little praying company. Both Also- groups. No. What I mean is, all of the little praying company, they receive the exceeding bright light, right? Alle von den kleinen betenden Schar erhalten das äußerst helles Licht. And some of the world also receives it. I mean, it comes upon all, but only some of them of the world receives it. Und einige von der Welt nehmen das Licht an. Also es kommt auf sie alle, aber nur einige nehmen es an. So, therefore, when it speaks about the world, does it speak about worldlings or about who does it speak? Und wenn In es this hier context. die Welt hier beschreibt, also in diesem Zusammenhang, spricht es über Weltlinge oder worüber spricht es? Well, I mean, if they're Advent people, they're believers, so they're just worldly minded. Yes. Also Exactly. wenn das Adventvolk ist, dann sind sie Gläubiger, aber die haben nur eine weltliche Gesinnung. It's the two classes of worshippers within God's people. Die Okay. zwei Banden von Anbetern innerhalb von Gottes Volk. Zwei Gruppen. You want to use groups for everything.
you don't really say Bande. Das Wort Bande benutzt man bei Räuber oder so. Yes. Okay, alright, okay. Okay. Also, Keeps for everything. yes. So, and we have the light and the exceeding bright light, so we can see that basically, those that here then receive the exceeding bright light are those of Jeff's group and Parmenda's group. They have now a chance also to receive it here. Also hier haben wir das Licht und das äußerst helles Licht und die das äußerst helles Licht hier erhalten, sind die Gruppen von Jeff und Parmendas Gruppen, die haben eine Chance, es hier zu erhalten. And also obviously we also will receive it here. Okay. Und natürlich auch wir werden es hier auch erhalten. So, but only those of us who are truly the praying company among us. Aber nur diejenigen von uns, die wahrlich das kleinbetende Schar angehören. Okay, so therefore my point is that the world is not in this illustration not really heathen people, okay? Mein Punkt ist, dass die Welt in diesen Zusammenstellungen, das sind nicht die heidnischen Nationen oder die heidnische Völker. It's God's people, or it's people of this movement that are worldly minded. Es ist Gottes Volk oder besser gesagt Menschen in dieser Bewegung, die eine weltliche Gesinnung haben. And how did Sister White describe them? Und wie beschrieb Ellen White sie? It says, I saw two companies, right after the boldface, I saw two companies, one bowed down before the throne, deeply interested, while the other stood uninterested and careless. Right? Also die eine Gruppe war zutiefst interessiert und die andere Gruppe uninteressiert und sorglos. So, that. So if you're uninterested and careless, you are part of this world. Also wenn Okay. du unbedacht bist und sorglos bist, dann gehörst du zu die Welt, die hier beschrieben wird. Doesn't matter how much you profess to be part of God's true people, God regards you as the world. Und das ist Ja, letztendlich part of the egal, world. wie viel du bekennst, zu Gottes Volk zu gehören. Gott betrachtet dich als die Welt. Okay. So having cleared this up, everybody understands this and can agree with that? So, kann jeder dem zustimmen? Yes? Amen? Yeah, everybody sees this? Okay. And can we maybe open the window a little bit there because the air is a little bit sticky in here. Okay. Dankeschön. So now let's go to Ezekiel chapter 1. So, lasst uns jetzt zu Hesekiel Kapitel 1 gehen. Because in Ezekiel chapter 1 we also understand this takes place here in this time. Right? Wir verstehen, dass Hesekiel 1 findet auch in dieser Zeit statt. And he sees the light in the exceeding bright light. Und er sieht auch das Licht und das äußerst helles Licht. Okay. So, and when he sees the exceeding bright light, what happens to him? Und wenn er das äußerst helles Licht sieht, was geschieht mit ihm? When he sees the exceed, oh yes, he's humbled. Yes, he's humbled in the dust, right? Er wird im Staub gedemütigt. So he sees Christ sitting on the throne and he sees the glory of the Lord and he's humbled in the dust. Wenn er sieht Christus auf dem Thron sitzen und die Herrlichkeit des Herrn, dann ist er im Staub gedemütigt. Okay, so Ezekiel humbled. Hesekiel gedemütigt. Okay. And then in chapter 2 it continues. Dann Right? in Kapitel 2 geht es weiter. He gets raised up, he gets filled with the Spirit, and then in verse 3 it says, In Vers 3. And he said unto me, Son of man, I send thee to the children of Israel, to a rebellious nation that hath rebelled against me. They and their fathers have transgressed against me, even unto this very day. So to whom is Ezekiel now sent? So, zu wem wird Hesekiel gesandt? Rebellious house of Israel. Yes, to the rebellious house of Israel. Das rebelliöses Haus Israels. But according to this vision here, Aber gemäß dieser Vision hier, who is Ezekiel and to whom is he sent? so wer ist Hesekiel und zu wem wird er gesandt? The little praying company is sent to the worldly. Exactly. Also der klein betende Schar wird zu der Welt gesandt. So the little praying company is Ezekiel, So kleine betende Schar, das ist Hesekiel.
And they are sent Sie, also wer Hesekiel ist, sie werden gesandt to the rebellious house of Israel. zu diesen Rebellen innerhalb von Israels. You know, I have a question. One second, please. So therefore, this rebellious house of Israel would be who? So dieses rebelliöses Haus Israels wäre denn wen sein? Yes, it would be the world. Okay. Die Welt in diesem Sinne. So Ezekiel is sent to the world, So right? Hesekiel wird zur Welt gesandt. Okay. No, it's just that when you look at the shaken vision, right, Also wenn du diese Vision über die Sichtung anschaust, and the shaking takes place between the light and the exceeding light, und die Sichtung findet statt zwischen das Licht und das äußerst helles Licht, just thinking about it, because in there it mentions those that are not praying for the light, you know, are not receiving the light, but they should be receiving the light, right? also diejenigen, die nicht für das Licht beten, erhalten das Licht nicht, wobei sie das Licht erhalten sollten. It says the angels move off of them, and it says that they are Careless and uninterested. careless and uninterested. Es sagt, dass die Engel gehen weg von sie und sagt, dass sie sorglos sind und uninteressiert. So, my thought is that it's either two things, right? Also meine Gedanke wäre denn zweierlei. Is that this is a group that's going to get, this is a group that's part of the little praying company who doesn't receive the light and gets to the end there and they're gone. Das ist ein Teil von der kleinbetende Schar, die in dieser Zeit das Licht nicht erhält und am Ende sind sie weg vom Fenster. Or Oder the uninterested careless group would not be Jeff's group. That would be the Oder die only sorglose other und Uninteressierten hierin werden denn nicht Jeffs Gruppe. Yes. I see what you want to say. Also ich sehe das, was du sehen möchtest. because they're What not you want to they're, say. Was du sagen möchtest. Ich sehe das, was du sagen möchtest. yes, because they're not being shaken in this time period. Weil sie werden nicht in diese Zeitperiode erschüttert. They're not receiving that message until the end, until it gets confirmed. That's what's going to bring conviction. Die erhalten diese Botschaft nicht bis zu Ende, wenn die Botschaft bestätigt wird. Das ist das, was Überführung über sie bringen wird. Yes. It's true, but I mean the question is then how can anybody if it was only our camp, Also wenn es nur unsere Camp wäre, so if this is only our camp, wenn das hier nur uns wäre, then the question is how can people of our camp still receive this exceeding bright light without receiving this former rain here? wie kann denn einige von unserem Camp diese äußerst helles Licht hier erhalten, ohne zuvor den Frühregen oder das Licht erhalten zu No, haben? that's what I also think. So that's what I'm saying. I'm more inclined to think that it's people of the same. It's people that should know better, the same spirit. But when they get to the end there, it's done for them. That would be with the closed door. Also ich neige eher dazu zu tendieren, dass es Leute innerhalb dieser Gruppe ist, die hätten besser wissen sollen. Und wenn die zum Ende ankommen, dann für sie ist das geschlossene Tür da. But I get your point. I also would have to think about this. All right. So, anyways, we definitely can see that Ezekiel is sent here, So wir können auf jeden Fall sehen, dass Hesekiel wird hier gesandt. and he's sent to this rebellious house of Israel. Und Right? er wird zu diesem rebelliöses Haus Israels gesandt. But when we go now to this bigger fractal, Und wenn wir hier zu dieser größeren Fraktal ankommen, who is standing here who has a similar experience as Ezekiel here? wer steht hier? Wer hat eine ähnliche Erfahrung wie Hesekiel? John, for instance, right? Johannes zum Beispiel. Okay. And who else? Wer noch? Isaiah. Jesaja. And we looked at this that that some of these prophets having the experience marked here, Wir haben das bereits angeschaut, dass einige von diesen Propheten ihre Erfahrung hier markiert ist and some like Ezekiel right here.
right? Einige, wie Hesekiel, hier. But they are parallel experiences. Aber die sind Parallelerfahrungen. Okay, so when Isaiah, he gets also sent to God's people, right? Jesaja wird auch zu Gottes Volk hier But- gesandt. The final review, what does it mark Aber der finale Untersuchung, was markiert das with respect to Adventism? in Bezug auf das Adventismus? Closed door. Shut door, right? Das ist eine geschlossene Tür. So here afterwards, no Adventists are tested anymore. Danach gibt es keinen Test für den Adventismus mehr. So therefore, when he's sent here, to whom is he now sent? So, wenn er hier gesandt wird, zu wem wird er gesandt? When it says John to the 7 churches, for instance, Und wenn es zum Beispiel sagt, Johannes zu den 7 Gemeinden, who is then the church in this time here? wer ist die Gemeinde in dieser Zeit? And that's the last reform line. Das That's ist what der the two letzte Sunday. Reformlinie. Okay, so here Adventism is finished, So, hier ist Adventism vorbei. and what's left is only the Gentiles, right? Was übrig ist, ist nur die Heidenvölker. Okay, so in this sense, here you're sent truly to the worldly people. So, hier bist du wahrlich zu den weltlichen Leuten gesandt. Okay. So my point is, in the bigger fractal you get truly sent to the world, So, mein Punkt ist, dass in der großen Fraktal wirst du wahrlich zur Welt gesandt, but in the smaller fractal you also get sent to the world. aber in der kleinen Fraktal wirst du auch zur Welt gesandt. But the world in this instance is not truly the world in the sense that it's heathen, Also der Welt hier aber ist nicht in dem Sinne, dass wir zu den Heidenvölkern gesandt but sind. it's this world that these Advent people. Aber es ist diese Welt, der unter den Adventvolk bezeichnet ist. Okay, so in this sense you can compare it, that you both times you're sent to the world. In diesem Sinn kann man es vergleichen, dass in beiden Malen wird man zur Welt gesandt. Okay, so let's go now to our notes, So, lasst uns jetzt zu den Notizen gehen. and we will see that the Bible on many occasions speaks about this topic about the world. Wir Okay. werden sehen, dass in vielen Fällen die Bibel spricht über dieses Thema, die Welt. Okay, and it's quite interesting if you bring these things together. Und interessant ist, wenn wir diese Sachen zusammenbringen. Okay, let's start here in John 17, verse 25 to 26. So, Johannes 17, Verse 25 und 26. And Marius, you want to read this first, please? It says, O righteous Father, the world hath not known thee, but I have known thee, and these have known that thou hast sent me. And I have declared unto them thy name, and will declare it, that the love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them. Okay. So, what does Jesus say here? What does the world not do? Was sagt Jesus hier? Was tut die Welt nicht? Yes. Okay, so Es kennt den Vater nicht. those that are in this group, they don't know the Father, right? Diejenigen in dieser Gruppe hier, die kennen den Vater nicht. Let's continue. Let's go to John 15. Lass uns weiter, Johannes 15. And let us just read these verses here, 3 verses each, beginning in verse 18 down to verse 27. Fangen in Vers 18 und lesen bis 27. And if you want to read the first 3 words, please. If the world hate you, you know that it hated me before it hated you. If you were of the world would love its own. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you. Remember the word that I said unto you. The servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. Okay, stop here for a moment. So, who is to hate you? So,
wer soll dich hassen? The world, Die right? Welt. And it says here, yeah, if you were of the world would love you. Also wenn du von der Welt wärest, dann würde die Welt dich lieben. But it says here in verse 20, remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. In Vers 20, wenn die mich verfolgt haben, dann werden sie auch dir verfolgen. So Jesus speaks about the world, and in which way did the world persecute him? Also Jesus spricht über die Welt und auf welche Art und Weise hat die Welt ihm verfolgt. Crucified. Okay, but who was the world that persecuted Jesus? Also wer war die Welt, die Jesus verfolgte? It's church. Yes, his own people, right? Sein eigenes Volk. So it was the ancient Advent people that persecuted Jesus, okay? Die antike Adventvolk, die Jesus verfolgte. And Jesus calls them also the world. Und Jesus nennt sie auch die Welt. So you can see that God's people can also be labeled as the world. So, hier Okay. können wir sehen, dass Gottes Volk auch als die Welt bezeichnet werden kann. So they persecute. So, sie verfolgen. They are the ones that are born after the flesh. Das sind diejenigen, die nach dem Fleisch geboren sind. Okay, so let's continue, verse 21 and forward. So, wir lesen weiter, Vers 21. But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me. If I had not come and spoken unto them, they had not sin. They had not had sin. Now they have no cloak for the sin. He that hateth me hateth my Father also. Okay, so Bis Vers 23. according to verse 22, what did Jesus do to the world? So, gemäß Vers 22, was hat Jesus die Welt angetan? Yes, he spoke to the world, right? Sprach zu sie. And what happened to the world? Und was geschah mit der Or Welt? how did the world react to it? Oder wie reagierten die Welt auf sein Wort? Or what did it do to the world, rather? Und was tat es die Welt? He spoke to them. Yes, they revealed their sin, right? Es hat ihre Sünde geoffenbart. So it's also in the notes, but go quickly to your Bibles fast, I think. Just go to John 16. Geht jetzt zu Johannes 16. In unserer Bibel. Jesus says, I spoke to the world, and then they had no cloak for their sin anymore. Right? Vers 22, Jesus sagt, ich habe zu die Welt gesprochen und dann hatten sie keine Tarnung für ihre Sünden mehr. So let's go now to John 16 and let's read verse 7 to 8. Johannes 16, die Verse 7 und 8. And Susie, you want to read this for us, please? Nevertheless, I tell you the truth, it is Expedient. expedient for you that I go away, for if I go not away, the Comforter will not come unto you, but if I depart, I will send him unto you, and when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and judgment. Okay. So who is to come? So, wer soll kommen? The Comforter, the Holy Spirit, Der right? Tröster, der And when Heilige did, Geist. and when did he come? Wann kam er? Pfingsten. Pentecost, right? Also um Pfingsten. So when we understand this is here Pentecost, Wir right? verstehen, dass das hier ist Pfingsten. And when the exceeding bright light comes. Das äußerst helles Licht kommt. And when the Holy Spirit comes, what will he do? Und wenn der Heilige Geist kommt, was soll er tun? According to verse 8. Gemäß Vers 8. Convict you of sin, righteousness, and Reprove the world of sin. Yes, the reprove the world of sin, Er wird die Welt von Sünde of überführen. righteousness and judgment. Und Okay. Gerechtigkeit und Gericht auch. So Jesus says in John 15, if I had not spoken to the world, they had no sin. Johannes 15, Jesus sagt, wenn ich nicht zu die Welt gesprochen hätte, dann hätte sie keine Sünde gehabt. Okay, so it shows here that here goes the message to the world. So, Okay. es zeigt nur, dass hier geht die Botschaft zu die Welt. But the world is not the heathen in this context, but it's
those of the movement that are part of the world. Und Okay. in diesem Zusammenhang, die Welt ist nicht die heidnische Völker, sondern die Teil von Gottes Volk, also die Bewegung, die eine weltliche Gesinnung haben. Ja. But in John 16, it's not speaking about the end, right? It's speaking about the life. Right? Or the point where you're persecuted, let's say this way. Also in Johannes 16 spricht es nicht über das Ende, sondern der Punkt, wo du verfolgt wirst. I'm not going to destroy the point. I just say that this point is speaking about when Christ went to the cross. Because it says in John 16, right, you shall have sorrow when I'm away, but you shall see me again. And he says, when I'm away, when you're not seeing me, I will send a comforter. To what a context. If you go to John 16, it says, a little while and you shall not see me, and again a little while and you shall see me. The point where you will not see me, he says it is expedient for you that I go away, so I can send a comforter to you. If you have the verse. But these things, look, last night when we were doing this thing, the formalization there. But that Gestern Abend, als wir das hier gemacht haben mit der Formulierung der Botschaft, that marks really the point where the persecution really begins. Yes, no. das markiert der Punkt hier, wo die Verfolgung wirklich stattfindet. What I mean is it's the cross experience where you're persecuted, where you don't see him, and then at this point he sends you the comforter in order to give you strength to go through the test. Das ist eine Kreuzerfahrung, wo du ihn nicht siehst. Und es ist an diesem Punkt, wo er die Tröster sendet, damit du durch diese Erfahrung hindurchgehen kannst. Still the same people though. Doesn't change anything. They will rise up. Immer noch denselben Volk. I have to consider this. Might be right what you say. Okay, so anyways, let's go back to John 15. So, lass uns zurück zu Johannes 15 in die Notizen. The end of the day, if I just can add the word, the same principle, applies also to those who are under a little plain company. He needs to speak to them and reprove them of their sin, so they can repent. Because every person needs to be reproved of their sin and repent. So the principle, I think, remains. Yes, that's for sure. Anyways, but let's go back to John 15. Also Johannes 15. And let us read now verse 24 to 27. Und wir lesen jetzt die Verse 24 bis 27. Nick, you want to read those for us, please? Yeah. If I had not done among them the works which none other man did, they had not had sin. But now had they both seen and hated both me and my Father. But this cometh to pass, that the word might be fulfilled, that is written in their law. They hated me without a cause. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me. And ye also shall bear witness, because ye have been with me from the beginning. Yes. Okay. So basically, it just shows that you will be hated there without cause. Das zeigt nur, dass du da gehasst wirst ohne Grund. Because when you reprove them,
when you reprove the world of their sin, the righteousness and judgment, this is when they will hate you without cause. Denn wenn du die Welt tadelst wegen ihrer Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, dann werden sie dich ohne Grund hassen. Okay, but I must now reconsider these points because, as I understood it, it's in this time where you reprove this world and then they stick you on the cross. But maybe I just Ich muss das neu überlegen, weil ich habe gedacht, es ist in dieser Zeit, wo du die Welt tadelst und die werden dich hier ans Kreuz stecken. That's exactly the same pattern. It's just Christ in Revelation 3:21 he says, "You are to overcome the same way that I overcame." Offenbarung 3,21, Christus sagt, ihr müsst überwinden in denselben Art und Weise, wie ich überwunden habe. So they're going to go through the same experiences he's gone through. but I Also mean, die werden durch denselben Erfahrungen hier durchgehen, dass er hier durchgegangen ist. but I mean Ezekiel, right? Aber Hesekiel, I mean, he's already gone through his experience, er ist bereits durch seine Erfahrungen hindurchgegangen. but he will be put on the cross right here still. Aber er wird hier gekreuzigt werden. Along with all those that stay faithful. Yes. Also zusammen mit all diejenigen, die treu mit ihm sind. Yes. So I was So- now looking at Ezekiel being the little praying company, reproving here They- I because mean, Peter says, repent, they be are, converted, and yeah, I mean they are, but that's, I mean this is the beginning of the parable of the 10 virgins, right? Das ist der Anfang vom Gleichnis der 10 Jungfrauen. yes. And when they get to this way mark, Und wenn sie some hier of them will ankommen, leave, and then there's this second test that they've got to go through. einige werden abfallen, dann gibt es diese zweite Test, die sie hindurchgehen So they've müssen. got to go through the whole thing. Die müssen durch das Gesamte gehen. So it doesn't change. They're going through a time of peace, and they're going to go through a time of Es trouble. ändert sich nicht. Die gehen durch eine Zeit des Friedens und dann auch eine Zeit des Trübsals. Yes, but my point is like, where to mark these verses now, referring to Ezekiel. Und mein Punkt ist, wo markiere ich diesen Versen in Bezug auf Hesekiel? So that's my dilemma at the moment. It's just also when you go with the pair of John 16, right? When you go with what? With John 16, with the pattern that he lays. Also wenn du nach den Mustern in Johannes 16 folgst. Christ is standing at midnight, correct? Christus You steht, take the upper fractal, Christus steht am Mitternacht. right? It says in a time where you see me, Es correct? sagt in eine Zeit, er steht in eine Zeit, wo du ihn siehst. Correct? And he's pointing forward to a time where you won't see him anymore at the midnight cry. Und er weist hin auf eine Zeit, wo du ihn nicht mehr sehen wirst. Am Because he Mitternacht. leads them out a little way, and then he goes to the Father to Pointing receive to the the kingdom. cross, right? Er führt sie auch eine kleine Weile, He's leading them out a little way from midnight to the midnight cry. er führt sie einen kleinen Weg hinaus von Mitternacht bis zum Mitternachtsruf. Right, and then at the midnight cry, he says, I'm going to my Father to receive the kingdom. Dann hier sagt er, ich gehe zu meinem Vater, um ein Königreich zu erhalten. Right, and he goes and sends the Comforter because the test began. Er Right? geht und er sendet den Tröster, weil der Test hat begonnen. And the same principle needs to be applied also in the middle fractal, Und dasselbe Prinzip muss hier in der mittleren Fraktal Of course, angewandt. you're being given grace for every day, correct? Denn dir wird Gnade gegeben für Every day. für jeden Tag. So when they stick you on the cross at this waymark underneath the midnight cry, Also wenn die hier ans Kreuz bringen, right, then the Lord will give you comfort, right? He Dann will wird send the der Herr Comforter dir to comfort you through this time. der Tröster geben, damit du durch diese Zeit And hindurchgehen plus kannst. all those that heard your message there at the beginning, they will also now have to go through the experience of pleading and interceding for their brethren, former brethren, who are now persecuting them, right? I think it's just what My only question is, where is this comforter sent? So meine einzige Frage ist, wo wird der Tröster gesandt? Because back then it was at Pentecost, right, when he sent it down. Damals war es am Pfingsten, wo er gesandt worden ist. It is there. What's wrong with that? Es ist da. It's there at the beginning, but it comes there again at the end. Es ist da am Anfang, aber es kommt auch da am Ende. That's August 11th, 1840, and then April 19th, the angel This is- comes down. 11. August 1840, 19. April 1844, wo der Engel herabkommt.
just following the same pattern. I will go through it again in my mind. Also ich muss das nochmal in meinen Verstand durchgehen lassen. Alright. Anyways, I mean, I agree that this is the time in John 16 Also ich stimme zu, dass das die Zeit in Johannes 16, when let's just go there now. lasst uns dahin, It says here in verse 19 in Vers 19 sagt es, to verse 21. Verse 19 bis 21. It says, Now Jesus knew that they were desirous to ask him, and said unto them, Do ye inquire among yourselves of that I said, A little while, and ye shall not see me, and again a little while, and ye shall see me. Verily, verily, I say unto you, that ye shall weep and lament, but the world shall rejoice. And ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy. A woman, when she is in travail, hath sorrow, because her hour is come, but as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish for joy that a man is born into the world. So, we all already looked at this yesterday, right? This is the time where you have sorrow, but the world rejoices. Wir haben das bereits gestern angeschaut, dass das die Zeit ist, wo die Welt frohlockt, aber du hast Trauer. Because it's Revelation 11, the French Revolution. It says, when the two witnesses are slain, the world rejoices. Right? Das ist Offenbarung 11, das ist die französische Revolution. Wenn die zwei Zeugen geschlachtet werden oder getötet werden, dann frohlockt die Welt. Okay, so in this sense, it's, if you would take this down, would be in here, right? Yes. Diese Erfahrung wäre dann auf diesen Ebene hier. But it's the same experience that you've just gone prior to. Yes, yes. Aber es ist derselbe Erfahrung, die du gerade da vorhin durchgegangen hast. Yes. So with this I definitely can agree that this is also how I understand it, that here the world rejoices. Okay? Mit dem kann ich auch zustimmen, dass hierin die Welt frohlockt. So, and then It's when when you're preaching there and their punishment doesn't come upon them, they'll think you're a false prophet, and this is what will rally them. Also wenn du darauf predigst und hier deren Bestrafung kommt nicht auf sie zu, dann werden sie sich gegen dich aufkommen. Because it'll look like it's coming upon you and not on them, that they're going to jump on that. Die werden dich als falscher Prophet bezeichnen. Es wird so aussehen, als wären deren Bestrafung nicht auf sich kommen, sondern eher auf dich. yes. So basically, how I understood it was, here the world gets reproved of sin, righteousness, and judgment. That's basically Peter calling for repentance. So wie ich das verstanden habe, hier in der Welt wird getadelt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Das ist so Petrus sein Aufruf zur Buße. And those of the world that repent will join Ezekiel, the little praying company. Und die von der Welt, die Buße tun, die werden Hesekiel zugehören, also der kleinbetende Schar. But it says also the world hateth you without a cause. We just read it, right? Es sagt auch, dass die Welt hasst dich ohne Ursache. So Das haben wir soeben gelesen. That means they put you on the cross. Das heißt, die tun dich aufs Kreuz. Yeah, so it's all those of the world that don't repent, they will deliver you up. So, all diejenigen von der Welt, die kein Buße tun, die werden dich hier ausliefern. And they will rejoice in this time because you are on the cross. Und die werden in dieser Zeit frohlocken, weil du eben ans Kreuz bist. So that's basically how I had it in my mind. But So habe ich es in meinem Verstand gehabt, aber I'm open to this fact that the Comforter comes maybe already at the beginning. And, I mean, it comes at the beginning and at the end, but I mean, based upon the verses here that we read, I was thinking it's at the end, but maybe Yeah, no, but you guys are right. also ich weiß, dass der Tröster am Anfang und am Ende kommt, aber basierend auf die Versen habe ich eben gedacht, dass der Tröster hier am Ende kommt. but I mean, it is coming at the end, but it's just not based upon those verses. That's Yeah, Also that's der my Tröster question. kommt wohl hier am Ende, aber nicht basierend auf diesen Versen. So my question is, based upon these verses, is the beginning or the end? That's Meine Frage ist, basierend auf diesen Versen, ist das Anfang oder Ende? so I understood it to be the end. You say it's the beginning, so I want to
test this. Ich habe das als Ende verstanden, aber Fyodor sagt, das ist eben am Anfang, also ich muss das hier testen. Okay, maybe we can just skip this point then and just proceed on to the next point. So, vielleicht können wir diesen Punkt einfach mal für jetzt überspringen und wir gehen zum nächsten Punkt. Okay, in 1 John, chapter 4, verses 1 to 6. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. It says here, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits, whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. So, where did they go? Wo gingen diese falschen Propheten? They are among the world. Sind Okay, in die Welt hinein. so this is where the false prophets are. Da sind die falschen It Propheten. says here, Hereby know ye the Spirit of God, every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God, and every spirit that confesseth that not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is the spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now it is already in the world. Okay? So, bereits ist es in die Welt. So in this group of the world, you will have what kind of spirit? So, in dieser Gruppe von die Welt, was für ein Geist herrscht da? Yeah, the spirit of Antichrist. Die des Antichristus. These false prophets are among this group here. Diese falschen Propheten sind unter dieser Gruppe. They speak a false message. They have the spirit of Sie Antichrist. sprechen eine falsche Botschaft und haben den Geist des And they Antichristus. reject the combination of yes. Und die verwerfen die Verbindung zwischen das Göttliche und Menschliche. Well, they deny the process by which it happened. Und die verleugnen auch den Prozess, durch welche Göttlichkeit und Menschlichkeit zusammenkommt. Yes. Okay. So let's continue in verse 4 to 6. Die Verse 4 bis 6 lesen wir weiter. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. So who is it that is in the world? So, wer ist es, der in die Welt ist? Satan, right? Satan. So, but God is in the little praying company. Aber Gott ist in das kleinbetende Schar. So God is greater than Satan. Gott ist größer als They Satan. are of the world, therefore speak they of the world, and the world heareth them. Okay, so they give basically this false message, this worldly message. Die geben diese falsche weltliche Botschaft. And everybody who has a worldly mind will join Yes, because it's in this group. carnal. Okay? Yes. Und jeder, der eine weltliche Gesinnung hat, wird diese Gruppe hier anschließen, weil die eben eine fleischliche Gesinnung haben. So this is how the Lord will bring about the separation among us. Okay. Und so auf diese Art wird der Herr diese Trennung unter uns zustande And bringen. there will be one message, this anti-Christian message, this worldly message, and the other is the true godly message. Es Okay. wird eine Botschaft, diese antichristliche Botschaft, diese weltliche Botschaft, und der andere werde das wahre Botschaft sein. And whoever has a worldly mindset among us will cling to this false worldly message. Und wer auch unter uns eine weltliche Gesinnung hat, wird zu diesen weltlichen Botschaft haften. Okay. In verse 6, we had an illustration of that yesterday. Im Vers 6, wir hatten gerade gestern eine Darstellung gerade davon. Yes. So it says, We are of God, he that knoweth God heareth us, he that is not of God heareth us not. Hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. Okay. So it's basically what voice do you listen to? So im Grunde, es kommt darauf an, welche Stimme man gehört. And now let's gehorcht. go to John 18, So, jetzt gehen wir zu Johannes 18, verse 19 and 20. Verse 19 und 20. The high priest then asked Jesus of his disciples and of his doctrine. Jesus answered him, I spake openly to the world. Ich habe öffentlich die Welt zugeredet. I have ever taught in the synagogues and in the temple, whither the Jews always resort, and in secret have I said nothing. So this already shows that we have to give, an open message to those that are part of the world. Okay. Das zeigt uns jetzt, dass wir öffentlich eine Botschaft zu denjenigen geben, die ein Teil der Welt sind. Tells you that they're in the synagogue.
Yes. Und es sagt auch hier, dass die in den Synagogen sind. And this is actually also exactly when they tried him to be crucified. Und gerade hier haben sie ihn kreuzigen wollten. Jesus says, I spoke openly to the world. Okay. Jesus hat gesagt, ich habe öffentlich zu der Welt gesprochen. So do you have some message to give, I mean, the word, all those people that represent the world? Die Frage wurde gestellt, haben wir eine Botschaft zu geben zu all diejenigen, die zu der Welt gehören? Of course, you're sent here to them. I mean, from the Little Company. Yes. Natürlich, du wirst hier gesandt. Well, what do you mean exactly? I'm not sure what you mean either. That is the European company is those that are sent. No, because he said that this will bring the separation among the Ukraine company. Because in the Ukraine company you said that it's also the word. Yes, I mean, we must understand that when we speak of the Little Praying Company, usually all of us think everybody of this camp is the Little Praying Company. Also right? normalermäßig, wenn wir von kleinbetende Schar sprechen, jeder in dieser Gruppe glaubt, dass wir sprechen über diese Gruppe. This camp. Now you can say camp, not Gruppe. Okay. Diese Camp, Dieses Lager. diese Okay. Lager. Okay. So, but all of us in this camp here Aber jeder von uns in diesem Lager, doesn't mean that you're part of the Little Praying Company. das heißt nicht, dass du ein Teil des kleinbetenden Schars bist. It will be demonstrated in here whether you're truly part of the Little Praying Es Company. wird hierin geoffenbart, ob du wahrlich ein Teil des kleinbetenden Schaares bist oder So nicht. even among us, there are some of the Little Praying Company and some of the world. So selbst unter uns, es gibt Teil der kleinbetenden Schar und Teil der It Welt. gets manifested at the formalization there. Und das wird manifestiert hier an der Formalisierung des Botschafts. When the persecution really starts. Und da fängt die Verfolgung wahrlich an. But we're not there now, right? No, we're in between the time Also between. wir sind hier. Okay, so I don't know who asked this question. You. So do you have a message there? Sorry? Yeah, I mean here will be a true and a false message going forward. Also hierin wird ein wahres und ein falsches Botschaft zugleich vorangehen. So These presentations that we do, the weekend seminars, that's it. It's an internal message. Diese Botschaft, die wir geben, diese Seminare und diese interne Botschaft, die wir geben, das ist die Botschaft. But I mean, when you have two classes and both has a message, so that I mean, we give presentations, but the other class, the word in the Little Praying Company has to have also a message. Yes. They will just go out from you. That's what will happen. That's what's a sharpness and a shaking. But Just leave. it will be people rising up against the message and they will just say, yeah, you have to, I don't agree with that. And for instance, like yesterday, okay, there was a false message brought into this classroom. So gestern war eine falsche Botschaft hier in die Klasse eingebracht. But if somebody of us would now leave here, for instance, you already experienced this, Eine von uns hier weggehen würden, das haben wir bereits erfahren, then they always give a false message before they leave. geben sie immer eine falsche Botschaft, bevor sie gehen. So basically, people might leave here and they will give a false message. Also Okay. einige mögen vielleicht hier weggehen und die werden eine falsche Botschaft geben. And therefore you can be sure that there's already a false message floating around in people's minds here in all these things. Deswegen kannst du sicher sein, es gibt bereits eine falsche Botschaft in den Gesinnungen von einigen geben. For instance, that it's now time to make, what do you call it again? An apprenticeship. Apprenticeships. Zum Beispiel, dass es jetzt die Zeit ist, irgendwie eine weltliche Lehre nachzugehen. That's a false message. Das ist eine falsche Okay. Botschaft. And things like this. Okay. Sachen, solche Sachen. Illustration of this, of the summer for in Matthew 24. Also in Matthäus 24 gibt es eine weitere Darstellung von Verse irgendeinem Gedanke. 9 to 14. Matthäus 24, Verse 9 bis 14. Matthäus 24, Matthew 24, verses 9 to 14. Matthäus 24, Verse 9 bis 14.
But this will be more speaking about the point where you are truly persecuted. Aber da spricht er über diesen Punkt, Fyodor, this point, Yes. da spricht er über diesen Punkt hier, wo wahrlich Verfolgung fängt an. Says, then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. And many false prophets shall rise, and shall deceive many. Because the iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. This gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Nice. Right. So basically, the gospel is preached. Yeah, but Sister White speaks about that the greatest, because she says the last warning message given to the world. She uses this expression, right? Is a revelation of God's character. So right there, when you reveal the character, when you persecute it, you give a witness to the whole world. Also gerade da, wenn du verfolgt wirst und deine Charakter manifestiert bist, gibst du ein Zeugnis zu der gesamten Welt. Yes. Oder The legst du world, Zeugnis ab. the world is not the nations in this illustration here, Diese Darstellung, die Welt ist nicht die Nationen, but it's the world of us here in this camp. aber es ist die von diesem Lager, die eine weltliche So Gesinnung this hat. prediction is, you can be sure it's getting lifted up before the world. And, I mean, you can't get around that. Also diese Vorhersage, kannst du sicher sein, dass es vor die Welt gehoben wird, da kommen wir nicht daran vorbei. That prediction speaks about every false group in the world. Is mentioned in that prediction. Diese Vorhersage spricht über jede falsche Gruppe in der gesamten Welt. So you can be sure it'll rile a lot of people. So, wir können sicher sein, dass es eine Menge Menschen aufwühlen wird. Yes. But I mean, this is still this internal work here, right? Das ist immer noch diese interne Not Werk. denying that, but the point that comes to pass right there is the cities. But that's an external event. Der Punkt, der hier zustande findet, ist, die Städte werden angegriffen. Das ist eine externe Ereignis. The externals are not being tested, but they're hearing about it. It doesn't say once all the world's been tested, it says when all the world will hear. Also es sagt nicht, wenn die gesamte Welt getestet wird, sondern wenn die ganze Welt hören wird. Preached to, and they will hear it. Die werden es hören, die sind Yes. gepredigt. Somehow when it gets to this point right there, it's going to be agitated, right? Irgendwie, wenn es zu, which point, Mark? This point? Yes. Wenn es zu diesem Punkt ankommt, werde es aufgewühlt. Es That's wird where the stars fall from heaven, right? aufgeregt. Das ist der Punkt, wo markiert ist, wo die Sterne vom Himmel fallen. So falling away is going to take place in this movement. Wegfallen innerhalb von dieser Bewegung, die stattfinden wird. Okay, yes, that's also nice. Verses here. Okay, let's go now to here, James chapter 4. It's on the bottom of page 2. Ganz unten auf Seite 2, wir gehen zu Jakobus 4. Let us read verse 1 and the following verses. Wir fangen in Vers 1 an. It says, From whence come wars and fightings among you? Come they not hence, even of your lusts that war in your members? Ye lust and have not, ye kill and desire to have and cannot obtain. Ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not. Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts. So, yeah, we also understand right here, what do we need to Ask do? for the rain Bis and Vers the 3, also wir verstehen diese Zeit, was müssen wir tun? Wir müssen für das Regen bitten, zur Zeit des Spätregens. But we don't receive when we have strife and all these things among us, right? Aber wir erhalten das nicht, wenn wir Streit und all diese anderen Dinge unter uns haben. Because the disciples in the upper room, what did they do? Denn die Jünger im Obergemach, was haben sie getan? They were confessing their sins. Yes, they were confessing their sins and trying to make reconciliation with each other and all these things, Sie right? haben ihre Sünden gegenseitig bekannt und haben versucht, Versöhnung untereinander zu schaffen. And then it says here in verse 4, Vers 4 sagt es weiter. So I'm just in verse 3. It says, "Ye ask and receive not, because ye ask amiss." Vers 3, ihr fragt und ihr bittet und ihr erhaltet nichts, weil ihr fehlbetet. Means that you're not asking according to God's word. You're asking based upon your own carnal Yes, yes. understanding. Das heißt, du betest nicht gemäß Gottes Wort, sondern nicht nach deinen weltlichen Gesinnungen.
And then it says in verse 4, Ye adulterers and adulteresses, Vers 4. know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Okay, so in this time therefore, and also in the preceding time, Also in diese Zeit und auch die Zeit danach. succeeding time, yes. If you have sympathy with this mindset of this worldly group, Wenn du Sympathie mit diesen weltlichen, die Gesinnung von diesen weltlichen Gruppe hast, then you're an enemy of God. dann bist du ein Feind Gottes. Okay, that's what it says here. Das ist das, was es hier sagt. To rebuke them. It's spiritual adultery. Das ist geistlicher Ehebruch. That's what James says. Das ist das, was Jakobus sagt. So, and that it says here, verse 5. Vers 5 sagt Do es. ye think that the scripture saith in vain, the spirit that dwelleth in us lusteth to envy? But he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. So that's also the time where we must resist the devil, right? Das ist auch die Zeit darin, wo wir den Teufel widerstehen Because he müssen. comes down and tests you 3 times. Weil er kommt herab und prüft dich 3-mal. And here he will flee from you. Und es ist hier, wo er von dir flüchten wird. And then it says in verse 8, Vers 8. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Okay, that's also the work we need to do in here. So, das ist auch das Werk, was wir hierin tun müssen. We need to cleanse our hearts and our double-mindedness. Wir müssen unserem Herzen reinigen und unseren zwiespaltigen Gesinnungen. Be afflicted and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy into heaviness. Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up. Speak not evil of one another, brethren. So what is the temptation to do in this time here? So, was ist die Versuchung in dieser Zeitperiode? What does he say? Was sagt es hier, Vers 11? To slander one Yes, to another. speak evil of one another, Also right? Böses über deinen Geschwister zu And sprechen. according to the earlier verses, when you do this, you will ask amiss for the... Und gemäß the rain. den vorherigen Versen, wenn wir das tun, dann beten wir um das Regen umsonst. Because we also saw that these servants, they will pop up here and they will point out the tares, right? Wir haben auch gesehen, dass die Diener in den Gleichnis hier kommen herauf und wollen den Unkraut Ausweisen. ausweisen. And therefore, speak not evil one of another, brethren. He that speaketh evil of his brother and judges his brother, speaketh evil of the law and judges the law. But if thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge. There's one lawgiver who is able to save and to destroy. Who art thou that judges another? That's the servants, right? Spricht über die Diener. Okay, so that's the test that we have to overcome here in this time. Das ist der Test, den wir hier in dieser Zeit überwinden müssen. Okay, now to 1 John chapter 2, 1. Johannes Kapitel 2 jetzt, verse 15 to 17. Verse 15 bis 17. It says, Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Okay, just another clear point. Okay. Weitere klare Aussage. So if you sympathize with this worldly people and their message, the love of God is not in you. Also wenn du Sympathie für diese weltliche Gruppe und deren Botschaft hast, dann die Liebe Gottes ist nicht in dir. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Okay. So, if you're in this worldly group, you will go into darkness. Wenn du in diese weltliche Gruppe bist, wirst du ins Dunkelheit gehen. Okay. Romans 12 verse 2 it says, Römer 12, Vers And be 2 not sagt es, conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Okay, don't be conformed to this worldly group. also sei nicht zu diesen weltlichen Gruppe geschmiedet.
we need to overcome the world. That is what it says in the next verses in 1 John chapter 5, 1. Johannes 5 sagt es, dass wir die Welt überwinden müssen. verses 3 to 5. Verse 3 bis 5. For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not grievous. For whatever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God? Okay, so we need to have this faith in here in order to overcome The sons of God. this group here with their message. Wir müssen Glaube hierin haben, so dass wir diese Gruppe, die hier drin sind und ihrem falschen Botschaft überwinden kann. You need to have faith in this combination of divinity and humanity, Wir müssen Glaube in diese Verbindung zwischen Menschlichkeit und Göttlichkeit and haben. into this prediction that is to come true. Und Okay. dass diese Vorhersage wohl eintreffen wird. Okay, and we're almost done. Let's read the last few verses. Let's go to John 18. Johannes 18, Let's read verse 36 and 37. 36, 37. Jesus answered, My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then would my servants fight, that I should not be delivered to the Jews. But now is my kingdom not from hence. Pilate therefore said unto him, Art thou a king then? Jesus answered, Thou sayest that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Everyone that is of the truth heareth my voice. Okay, just shows us Jesus has nothing to do with the world. Zeigt uns, dass Jesus nichts mit der Welt zu tun hat. It says here, they don't know the Father, and the love of God is not in the world. Sagt, Right? die kennen den Vater nicht und die Liebe Gottes ist nicht in die Welt. But Jesus came, he says here, to give a message to the world. Aber Right? Jesus kam, um eine Botschaft zu die Welt zu geben. So the little praying company is sent to basically reprove the world of sin, righteousness and judgment. Der kleinbetende Schar wird gesandt zu die Welt, um sie zu tadeln oder zu überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. That they can now also join the little praying company and receive this exceeding great light. Sodass sie auch das kleinbetende Schar angehören können und dieser äußerst helles Licht erhalten kann. Okay, last verses. Letzte Vers. Let's go down to page 4, the notes. Seite 4 anpeilen. And let's read John 14, verse 29 to 31. Johannes 14, Verse 29 bis 31. It says, And now I have told you before it come to pass, that when it come to pass, ye might believe. So what is Jesus giving them? So was gibt Jesus hier? Prediction. He gives them a prediction. Eine Right? Vorhersage. So hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world cometh, and hath nothing in me. But that the world may know that I love the Father, and as the Father gave me commandment, even so do I. Arise, let us go hence. Okay. So who comes? The So, prince of the World. World. Satan. wer kommt? Der Prinz dieser Welt, Satan. Okay, so Satan is the god of this world, is the god of those people here that will be manifested here in this time here among us. Satan ist der Prinz dieser Welt, der Gott dieser Welt, diese Menschen hier, die hierin in diesen Zeit manifest gemacht And werden. also then of Jeff's group, they also are part of the world. And Und dann auch danach, die Gruppe von Jeff und sowas, die sind auch Teil der Welt. okay, and the world should know that we love the Father. It says here. Und es sagt hier, die Welt soll wissen, dass wir den Vater lieben. Okay, now let's jump down to Revelation 12. Jetzt kommen wir herab zu Offenbarung 12, Let's read verse 9 to 11. Verse 9 bis 11. It says, And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Okay, so whom is the devil deceiving? So, wem verführt den Teufel? The whole world. The whole world. Die gesamte Okay. Welt. So therefore, they are deceived by Satan. So, Okay. hier, die werden sind verführt von Satan.
And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength in the kingdom of our God and the power of his Christ, for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. So where is Satan cast out? So, wo ist Satan ausgeworfen? It's The cross. right There here. is come Right? salvation. Gerade hier am Ende. Okay. And then it says in verse 11, Vers 11 sagt es. and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. Okay. So the devil wants to deceive here the whole world, So, der Teufel möchte hier die gesamte Welt verführen. and you only can withstand his temptation and be part of the true group if you give a faithful testimony in here. Du kannst nur den Teufel verführen und ein Teil des Kleinbeten. Widerstehen, den Teufel widerstehen. Oder das? Verführen. Du kannst dem Teufel nur widerstehen und ein Teil der kleinbetende Schar sein in dieser Zeit, wenn du ein treues Botschaft hier gibst. And if you're willing to lay down your life, meaning to give up everything that is necessary to give this faithful testimony. Und auch wenn du bereit bist, dein Leben niederzulegen, und das heißt, alles zu tun, was notwendig ist, um diesen treuen Zeugnis und diesen treuen Botschaft zu geben. Okay. So we can clearly see that this will be the test and the manifestation whether you are of the world or whether you're truly a Christian. Also wir können sehen, dass das klar der Manifestation sein wird, ob du von der Welt bist oder ein treuer Christ bist. Yeah. So this is now the time we're in. Okay. Das ist die Zeit, in der wir uns befinden. So therefore we must really reject all these worldly thoughts and these worldly ways and all these worldly things that Satan is now tempting us with. Müssen wir all diese weltlichen Gedanken, diese weltlichen Wege und all solche Sachen ablegen, womit der Teufel uns versucht. Okay. And it's a true test, brothers and sisters. Und das ist eine wahre Test, liebe Geschwister. And if you fail this test, you cannot receive the exceeding bright light. Und wenn du diesen Test versagst, dann kannst du nicht das äußerst helles Licht erhalten. But if you pass it, you will receive it. Aber wenn Okay. du es durchstehst, dann wirst du es wohl erhalten. So all these worldly thoughts that are suddenly springing up here in our midst, it's All no diese accident. Okay. Weltliche Gedanken, die plötzlich in unsere Mitte aufkommen, das ist ja kein Zufall. So and this thing with the, how you call it again? Apprenticeship. Apprenticeship is just the one manifestation of this. Okay. Diese Sache mit einer weltlichen Lehre, das ist nur eine Manifestation dessen. Because God clearly says that is now the test whether you desire the world in here or whether you desire to remain faithful to God. Gott zeigt das klar, ob in dieser Zeit du die Welt begehrst oder ob du begehrst, Gott treu zu sein. Okay. So I hope you could follow Also ich hoffe, dass jeder mitfolgen konnte and that you understand that you must now make a choice whether you want to belong to the church or to the world. und dass du wohl verstehen musst, dass du eine Wahl treffen musst, ob du nun mal die Welt oder die Gemeinde angehörst. Amen. Amen. Okay. Then let's close with prayer. Lass uns mit Gebet schließen.